morning students. Today class we are going to know about the group 16 elements and their properties. We already know that every group shows three types of properties. One is atomic properties, second one is physical properties, and the third one is chemical properties. Group 16 elements constitutes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. That means group 16 elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. We already know that their symbols: oxygen O, sulfur S, selenium capital S small e, tellurium capital T small e and polonium capital T small o. These are the symbols of group 16 elements. Group 16 elements are also called as chalcogens. Group 16 elements manam chalcogens అని కూడా అంటారు. So in Greek language, chalcogens means ore forming elements. అంటే మెయిన్గా గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఓర్లో కంబైన్ అయ్యి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ ఓర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి కాపర్ ఎక్కువగా సల్ఫర్ తోటి అండ్ ఆక్సిజన్ తోటి కంబైన్ అయి ఉంటుంది. బ్రాస్, బ్రాంజ్, స్టీల్ అలాంటివి అలాయ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనకి కాపర్తో పాటు సల్ఫర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయి ఉండడం వల్ల ఈ 16 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మనం చాల్కోజన్ ఫ్యామిలీ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. We already know that this group 16 elements, the first two elements are nothing but oxygen and sulfur. ఈ ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ కూడా మిగతా మెటల్స్ తోటి ఎక్కువగా కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆల్ మెటల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దేర్ కరస్పాండింగ్ ఓర్స్ కింద మనకి అవైలబుల్ అవుతాయి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్, సల్ఫర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఓర్ తోటి కంబైన్ అయ్యి ఉంటాయి. అవే కదండి మిగతా సెలీనియం, టెల్యూరియం అండ్ పొలోనియం ఆల్సో combined state and they are available in the form of their corresponding ores. So once again I am repeating, group 16 elements are also known as chalcogens. Main chalcogens మన గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఓర్ ఫార్మింగ్ మెటీరియల్స్ కింద చెప్పుకుంటారు. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ వీటి యొక్క అటామిక్ నంబర్స్ రాయడం మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాం. We already know that atomic number of oxygen Z is equal to 8. Atomic number represent చేసినప్పుడు atomic number of oxygen is 8. Atomic number of sulfur మళ్ళీ దీనికి మనం 8 యాడ్ చేయాలి, 16. ఫర్దర్గా మనం 18 యాడ్ చేయాలి, 16 + 18 34. 34కి మళ్ళీ 18 యాడ్ చేయాలి. 18 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 4 + 8 2 52 అండ్ ఫర్దర్గా 32 యాడ్ చేయాలి. 32 యాడ్ చేస్తే 84 అవుతుంది. అంటే ద అటామిక్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్యూరియం అండ్ పొలోనియం క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ద నంబర్స్. మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా తెలుసండి, 2 8 8 18 18 32. సో ఈ నంబర్స్ బేస్ చేసుకుని మనం వాటి యొక్క అటామిక్ నంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్రెడీ 8తో స్టార్ట్ అయింది. 8కి 8 కలిపితే 16 16 + 18 34 34 + 18 52 54 + 52 + 32 84. These are the atomic numbers of group 16 elements. వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం రాస్తే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి, అటామిక్ నంబర్స్ అండ్ దేర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్లేస్ కీ రోల్ టు నో అబౌట్ దేర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసామనుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 8. ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p4. సో సింపుల్గా మనం అలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. 1s2 రాయకుండా హీలియం నోబుల్ గ్యాస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. 2s2 2p4. నెక్స్ట్ నియాన్ 10 3s2 3p4. ఆర్గాన్ 4s2
4p4 and krypton 5s2 5p4 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా ఫోర్త్ ఆర్బిట్ మనం మెన్షన్ చేయాలి 4d10 నెక్స్ట్ xenon 6s2 6p4 అంటే 5d10 అవుతుంది 4f 14 అవుతుంది. సో మనం వీటి యొక్క బ్యాలెన్స్ షెల్ లేదా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఎండ్స్ ఇస్ 2s2 2p4, ఆక్సిజన్ ఎండ్స్ ఇస్ 2s2 2p4, సల్ఫర్ 3s2 3p4, సెలీనియం 4s2 4p4 and next tellurium 5s2 5p4 and polonium 6s2 6p4 అంటే కామన్గా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. The common electronic configuration for group 16 elements is ns2 np4. ns2 np4 is the common electronic configuration for all the group 16 elements. Okay, once again I am repeating. The group 16 elements constitutes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Now we are discussing about their atomic properties, physical properties and chemical properties. So before going to discuss these properties, first of all we must know their occurrence. So aslu ee vidhanga available avutunayi occurrence of group 16 elements. Group 16 elements can be available. First element ఏంటంటే మనకి oxygen. Oxygen can be available in the form of molecular oxygen and also in dry moisture air. Next, sulfur. Sulfur can be available in the form of sulfides తో పాటు sulfides and also it is available in organic compounds like garlic, onion, mustard seeds, wool and hair. మనకి సల్ఫర్ అనేది జిప్సం కింద అవైలబుల్ అవుతుంది. CaSO4 2H2O జిప్సమ్ అండ్ నెక్స్ట్ బేరియం సల్ఫేట్ కింద కూడా అవైలబుల్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ MgSO4. సో ఈ విధంగా సల్ఫర్ అనేది మనకి సల్ఫైడ్ ఫార్ములాలో అవైలబుల్ అవుతుంది. సల్ఫైడ్స్ కింద తీసుకుంటే H2S హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, lead సల్ఫైడ్ అండ్ జింక్ బ్లెండ్ ZnS. అంటే సల్ఫర్ అనేది సల్ఫైడ్ ఫార్ములా కూడా మనకి అవైలబుల్ అవుతుందండి. ఆక్సిజన్ అయితే O2 మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలో అవైలబుల్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మాయిస్ట్ ఎయిర్లో కూడా మనకి ఆక్సిజన్ ఉంటుందండి. సల్ఫర్ అంటే సల్ఫైడ్స్ కింద అవైలబుల్ అవుతుంది. సల్ఫైడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పచ్చు, జిప్సమ్ కాల్షియం సల్ఫేట్ 2H2O, బేరియం సల్ఫేట్ బేరేట్ అంటామండి. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అండ్ సల్ఫైడ్స్ కింద వచ్చినప్పుడు హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, lead సల్ఫైడ్ అండ్ జింక్ సల్ఫైడ్. And also the same sulfur is available in garlic, onions, mustard seeds and wool and hair. Some of the human body parts also contains sulfur as the predominant element. And the next oxygen, sulfur after selenium and tellurium. Selenium and tellurium available in the form of metal selenides and metal tellurides. మెటల్తో కంబైన్ స్టేట్లో ఉండి మెటల్ సెలినైడ్స్ కింద మెటల్ టెల్యునైడ్స్ కింద మనకి అవైలబుల్ అవుతాయండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ పొలోనియం. Polonium is one of the radioactive element. This radioactive element can be available by the decaying process of uranium and thorium. Uranium, thorium radioactive elements మనం డికే ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు అందులో మనకి పొలోనియం అనేది ఒక ప్రోడక్ట్ కింద బయటకు వస్తుందండి. Once again I am repeating, oxygen can be available in the form of molecular oxygen and in moist air also. Sulfur available in the form of sulfides like calcium sulfate, barium sulfate, magnesium sulfate, and also in the form of sulfides H2S, PbS and ZnS.
and some organic compounds like garlic, onion, hair, wool, and selenium and tellurium. Those are available in the form of metal compounds. అంటే selenium, tellurium అనేవి metal తోటి combined state లో మనకి available అవుతాయి. And polonium is a radioactive element. It can be available by the decaying process of uranium and thorium. Okay, now coming to their atomic properties. సో అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పుకుంటాడు. అటామిక్ ప్రాపర్టీస్ కమ్స్ అండర్ first electronic configuration. What is the general electronic configuration of all the group 16 elements? We already know that all the group elements ends with ns to np4. ns to np4, the common electronic configuration is ns to np4. And the second atomic property is atomic size and atomic ionic radii. Atomic radius and atomic size and atomic radii and ionic radii. By observing their atomic numbers observe చేస్తే అవుతుంది, there is an increase in atomic number. So and also for each element one shell is increases. సో ఫర్ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి కూడా ఒక్కొక్క షెల్ లేదా ఒక్కొక్క ఆర్బిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనం దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చండి, అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ అయానిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ అవుతుందండి, ఇంక్రీజెస్. సో సింప్లీ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ I. Atomic radius or ionic radius increases from top to bottom in group 16 elements. And third one, ionization enthalpy or ionization energy. Ionization energy వచ్చినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి, అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా ఎలా చెప్పొచ్చు, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఆర్ decreases because there is an increase in atomic number increase అయినప్పుడు atomic size also increase అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే atomic size increase అయిందో మనం ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా బయటికి తీసుకురావచ్చు. సో ఈజీగా బయటికి వచ్చామంటే దాని యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు మనం, అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాటి యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. బట్ మనం ఆక్సిజన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇట్ హ్యాస్ సమ్ అనామలస్ బిహేవియర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అనామలస్ బిహేవియర్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు ఆక్సిజన్ యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, in total periodic table fluorine is the most electronegative element. Fluorine తర్వాత oxygen is the second highest electronegative value element. ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే పౌలింగ్ స్కేల్ మీద 3.5 ఉంటుందండి. సో ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ is 3.5. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అట్రాక్షన్ పవర్ దాన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ అనేది ఫ్లోరిన్ తర్వాత దీనిగా ఉందండి, అంటే 3.5 కింద తీస్తున్నాం. సో ఆక్సిజన్ యొక్క అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ electron gain enthalpies. Oxygen is the only different element. Remaining all elements have lowest values. And electron gain enthalpies have negative values from oxygen to polonium. ఆక్సిజన్ కి హయ్యర్ వాల్యూ ఉంటుందండి, తర్వాత దీని వాల్యూ ఆక్సిజన్ కి లోయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, దీని వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫర్దర్గా వాల్యూస్ అన్నీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ట్రెండ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్. ఆక్సిజన్ హ్యాస్ less negative value than sulfur. From sulfur onwards the electron gain enthalpy values are again decreases. అంటే ఆక్సిజన్ తర్వాత సల్ఫర్కి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంక్రీజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. The electronegativity values, we already discussed about the electronegativity of the oxygen atom. So oxygen has the highest electronegative element other than fluorine. Fluorine tarvata oxygen ke highest electronegativity value untundandi. So electronegativity values decreases from top to bottom. electronegative values అనేవి ఆక్సిజన్ నుంచి పొల్యూనియం వరకు డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సింపుల్గా ఎలా రాయించండి, డిక్రీజెస్ అని రాస్తాం. ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ నుంచి సల్ఫర్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సల్ఫర్ నుంచి పొల్యూనియం వరకు మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ట్రెండ్ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో electronic, again once again I am repeating, atomic properties. First one, electronic configuration. The general electronic configuration of group 16 elements is ns2 np4. Atomic radius or ionic radius. Atomic radius and ionic radius. If atomic number increases, its atomic radius increases. And coming to third one, ionization energy. If atomic number increases, its ionization energy values are decreases. But oxygen has more ionization energy value than remaining elements because they have more electronegative atom other than fluorine. Next, electron gain enthalpy values. Oxygen ki highest negative value ఉంటుంది. Next sulfur ki increase అవుతుంది. From sulfur to polonium, electron gain enthalpy values again decreases. And the final one, electronegativity. Electronegativity values decreases from oxygen to polonium. Okay. Next, after atomic properties, we are going to discuss about their physical properties. Physical properties వచ్చినప్పుడు మనం అవి మెటల్సా నాన్ మెటల్సా మెటలాయిడ్స్ అనేవి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీస్, physical properties. We already know that oxygen and sulfur are gases and selenium and tellurium are metalloids. Metalloids also known as semi-metals. Metalloids are nothing but they can show the properties in between metals and non-metals. Gases అని అనొచ్చండి, లేకపోతే నాన్ మెటల్స్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. Oxygen, sulfur are non-metals. Selenium, tellurium are metalloids. And final one, polonium. We already know that polonium is a radioactive element or radioactive metal. So వీటి యొక్క physical states అన్ని physical states. And another physical property. First physical property వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క స్టేట్స్ చెప్పారు, నాన్ మెటల్స్, మెటలాయిడ్స్ అండ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పారు. సెకండ్ ప్రాపర్టీ వచ్చినప్పుడు ఎల్లోట్రోపీ. All the elements shows allotropy nature. So వీటన్నిటిలో కూడా సల్ఫర్ హ్యాస్ more allotropic nature than other elements. All the elements shows allotropy nature, but among all the elements sulfur has major importance. Sulfur అనేది ఎక్కువగా మనకి allotropy nature ని చూపించడం జరుగుతుంది. And also their melting points and boiling points. Melting points and boiling points are melting and boiling points are more because atomic number increase అయితే ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క melting points, boiling points అన్ని కూడా increase అవ్వడం జరుగుతుంది. Physical properties comes under their physical states and allotropy, and fourth one and third one melting point and boiling point. If the atomic number increases, their melting points and boiling points also increases. Okay. Next, after discussing the physical properties, again we will discuss about the chemical properties of the group 16 elements. Chemical properties. Chemical properties comes under first one, oxidation state. Oxidation state. By observing their common electronic configuration,
కామన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటండి ns2 np4 ns2 np4 ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆల్ ద గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ +2 and +4 and also +6 oxidation state. All the elements of group 16 element shows +2, +4 and +6 oxidation state except oxygen. Oxygen matram +2 oxidation state తో పాటు -2 oxidation state కూడా చూపిస్తుంది. జనరల్గా మనం ఆక్సిజన్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఇది ఒక ఆక్సిజన్ స్టేట్ -2 మెన్షన్కి -2 కింద మెన్షన్ చేయాలి. And only in one case that compound name is OF2. OF2 ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆక్సిజన్ అనేది +2 ఆక్సిజన్ స్టేట్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు ఈ కాంపౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది +2 ఆక్సిజన్ స్టేట్ చూపిస్తుందంటే we already know that fluorine has highest electronegative value. On Pauling scale the fluorine value is 4.0. Next element is oxygen. So ఫ్లోరిన్ అనేది ప్రీడామినెంట్ ఎలిమెంట్ అండి. సో ఫ్లోరిన్కి మేజర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అంటే హై పవర్ అండ్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూ దాన్ ఆక్సిజన్. సో ఇట్ షోస్ +2 ఆక్సిజన్ స్టేట్. జనరల్లీ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆల్వేస్ ఇట్ షోస్ -2 ఆక్సిజన్ స్టేట్. బట్ ఇది ఫ్లోరిన్తో కంబైన్ ఉన్నప్పుడు +2 ఆక్సిజన్ స్టేట్ కూడా చూపిస్తుంది. జనరల్గా ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఆక్సిజన్ ఆల్ ద గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ షోస్ +2, +4, +6 as their common oxidation states. Okay, after oxidation states the second property is anomalous behavior of oxygen. Anomalous behavior of oxygen. Oxygen యొక్క anomalous behavior మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ Z is equal to 8. Electronic configuration 1s2 2s2 2p2 2p4. So in outermost shell it consists of 6 electrons and when compared to other elements it does not have any d orbitals. సో ఆక్సిజన్తో మిగతా ఎలిమెంట్స్తో చూస్తున్నప్పుడు ఎక్సెప్ట్ సల్ఫర్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ d ఆర్బిటాల్స్. మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్లో కూడా d ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. సో ద కోవాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్స్ 4. దీని యొక్క కోవాలెన్సీ ఎప్పుడు కూడా 2 కింద ఉంటుందండి. ద కోవాలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 2 అండ్ సమ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్స్ మోర్ దెన్ 4 కన్నా ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ క్రాస్ చేయదు. జనరల్గా ఆక్సిజన్ కోవాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా +2 కిందకే రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్ షోస్ దేర్ కోవాలెన్స్ యాజ్ +4. ఎందుకు దీని యొక్క కోవాలెన్సీ +2 అయిందంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, స్మాల్ అటామిక్ సైజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ అనదర్ రీజన్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ d ఆర్బిటాల్స్. d ఆర్బిటాల్స్ లేకపోవడం వల్ల దీని యొక్క కోవాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా 2 ఉంటుందండి. సో దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ small atomic size and not presence of d orbitals, oxygen shows different behavior than other elements. So small atomic size ఉండడం వల్ల d orbitals లేకపోవడం వల్ల ఈ గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ లో ఆక్సిజన్ అనేది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తుందండి. సో ఆ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మనం ఏమంటున్నామంటే అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కింద చెప్పుకుంటాం. అండ్ థర్డ్ chemical property is reaction of group 16 elements with hydrogen. Reaction with hydrogen. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి హైడ్రోజన్ తోటి గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయితే ఫామ్ అయ్యే హైడ్రేట్స్. అంటే హైడ్రోజన్ ప్లస్ రియాక్షన్ విత్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ అని ఈ కింద తీసుకుంటాను. సో హైడ్రోజన్ అండ్ గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్ వేర్ ఈ ఇండికేట్స్ గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్ దే కెన్ ఫార్మ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా H2E. హైడ్రేట్స్ ఫామ్ చేస్తాయండి. అంటే హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి కరస్పాండింగ్ హైడ్రేట్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ హైడ్రేట్స్ యొక్క జనరల్ కెమికల్ ఫార్ములా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే H2E కింద ఉంటుంది. H2E వేర్ E ఈస్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్,
selenium, tellurium and polonium. And the fourth one, reaction with oxygen. Oxygen तो react होते मन क्या form होते हैं दर्शन. Hydrogen तो इतना hydrates form होते हैं. Oxygen तो इतना oxides form होते हैं. So oxygen plus our elements E, they can form oxides of corresponding formula EO2 and EO3. So EO2 and EO3 formula kalina oxides ni form chestayandi. Okay, and next halides. Fifth one, reaction with halogens. Reaction with halogens. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హాలోజన్తో రియాక్ట్ అవుతే ఏం ఫామ్ అవుతాయండి, హాలైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే హాలోజన్ ప్లస్ అవర్ ఎలిమెంట్ ఈ దే కెన్ ఫామ్ హాలైడ్స్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హాలోజన్స్ మనం ఎక్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎక్స్ ప్లస్ ఈ దే కెన్ ఫామ్ EX6 టైప్, EX4 టైప్ అండ్ EX2 టైప్. అంటే మనకి 3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది, +4 oxidation state ఉంది, +6 oxidation state ఉంది. All 3 types of oxidation states are satisfied when the reaction is proceeds with halogens. అంటే group 16 elements అనేవి halogen తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కరెస్పాండింగ్ హాలైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. వాటి యొక్క హాలైడ్స్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, EX6 టైప్, EX4 టైప్ అండ్ EX2 టైప్. ఓకే, once have a look on the board clearly.